ਦੋਸਤੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੋਤ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਸਿਮਰਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। 2.5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਟਮ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਹੈਲਟਜ਼ਲਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਅਤੇ ਆਸਮ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਆ ਇਸ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੈਫਨ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ US ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਜਨਾ ਚੈਟਰਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਰਕਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਔਰ ਰਕੀਬ ਨਾਇਕ ਆ, ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੇਟ। ਅਰਜਨ ਸੇਠੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਟ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। or harassed loved ones back home. We knew we were being watched. Now it has escalated into a documented life or death reality. The Indian government is ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। And welcome to today's hearing on religious persecution in India. I want to thank our witnesses for being here today and thank all of you in the audience and those of you watching on live stream. We appreciate your interest in this very, very important topic. We also want to thank Senator Chris Coons for helping to secure the room for today's hearing. The U.S. Commission on International Religious Freedom, or USCIRF, is an independent, bipartisan legislative branch agency created by the 1998 International Religious Freedom Act, better known as IRFA. The commission uses international standards to monitor freedom of religion or belief abroad and makes policy recommendations to the U.S. government, including the President of the United States, the U.S. Department of State, and Congress. Today, USCIRF exercises its statutory authority under IRFA to convene this important hearing. In India, religious freedom continues down a downward trajectory. As detailed in our 2026 annual report, USCIRF once again recommended that the State Department designate India as a country of particular concern for its ongoing, systematic, and egregious religious freedom conditions. For years, under Prime Minister Narendra Modi's BJP party, Bharatiya Janata Party, the Indian government, at both the national, state, and local levels, continues to facilitate and tolerate religious freedom violations through the use of discriminatory legislation, arbitrary detention of religious leaders, and failure to intervene in attacks against religious minority communities. The use of anti-conversion laws, anti-terrorism laws, and citizenship laws in particular have disproportionately been used to target India's religious minority communities. As of 2026, 13 of 28 Indian states now have and enforce strict anti-conversion laws. While state governments claim that such laws are designed to protect freedom of religion or belief, their vague wording allows for broad application and use to target religious minorities. These laws also include harsh punishments, in some cases life imprisonment, for those deemed to have facilitated or conducted religious conversions from Hinduism to another religion. In practice, these laws disproportionately impact Christians and Muslims. Under some of these laws, those intending to convert out of Hinduism or those who simply want to share their faith with another must now provide written notice to the local government months in advance, and anyone can levy an accusation of forced conversions. USCIRF has received reports from pastors detailing how vigilante mobs continue to attack religious minorities throughout India under the guise of protecting Hinduism, stopping so-called forced conversions, and enforcing cow slaughter laws. In Chhattisgarh state alone, there have been several instances over the last year of Hindu mobs attacking Christian prayer meetings, forcing people to reconvert to Hinduism, and damaging local churches. In January, for example, a Hindu nationalist mob violently attacked a pastor in Odisha during a prayer meeting. The mob accused him of forcibly converting Hindus to Christianity. Then the mob beat him and forced him to eat cow dung and drink sewer water. Unfortunately, this incident was a recent example of a larger pattern of targeted violence towards religious minorities. During Christmas last year, mobs of vigilantes attacked holiday gatherings and celebrations. Hindu nationalist groups like the Bajrang Dal violently stormed schools, burning nativity scenes, and destroying Christmas decorations.
The mobs claimed that Christmas prayers were a cover for religious conversions. Rarely did local authorities intervene to stop targeted mob violence throughout the year. Additionally, Yusuf remains concerned about the Indian government's crackdown on faith-based organizations and pending amendments to the Financial Contributions Regulation Act, or the FCRA. This law has been used in the past to suspend several international organizations' operations in the country. Reports indicate that a significant percent of NGOs that had their licenses so-called expired in 2022 were aligned with Christmas or Christian programs. Proposed amendments to the legislation would expand government authority to seize property and assets built by religious organizations whose FCRA licenses have so-called lapsed or been revoked, including churches. For faith-based organizations in particular, revocation of FCRA licenses has severely restricted operations to aid marginalized populations, including the ability to support churches, schools, hospitals, and orphanages. These are just a few examples of how the Indian government continues to tolerate religious freedom violations. Our witnesses will discuss at greater detail the extent to which the government and other non-state actors contribute to growing religious freedom concerns and potential ways the U.S. government can hold Indian officials accountable. And with that, I now turn the floor over to USER's Vice Chair, Asif Mahmood. Good morning, everyone, and thank you, Chair Hartzler. I want to join in thanking all of the witnesses for being here today. As Chair Hartzler has already outlined, religious freedom in India is abysmal. Religious minority communities and their places of worship remain particularly vulnerable to discriminatory legislation, surveillance, and harassment. For example, in recent years, the Indian government has cracked down in implementing the Discriminatory Citizenship Amendment Act, or the CAA, and National Register of Citizens, forcing Muslims in particular to provide proof of citizenship. In enforcing these laws, the government has expelled hundreds of Bengali-speaking Muslims and Rohingya refugees to Bangladesh, accusing them of being illegal immigrants. In the state of Assam alone, local authorities detained and deported dozens of Muslims after different foreigners' tribunals deemed them to be foreigners and ordering their expulsion. In 2026, several activists remain imprisoned for their religious beliefs and advocacy, often languishing in jail for years without charges. Such advocates include Umar Khalid and Sharjeel Imam, who have been imprisoned in pre-trial detention for 6 years for peacefully protesting the CAA. Members of the clergy are also routinely arrested and released under accusation of conducting forced conversions. Dozens of cases are documented in Yusuf's, Frank, or Wolf Freedom of Religion or Belief victim list. The Indian government has also targeted religious minorities and advocates beyond its borders through acts of transnational repression. This includes surveillance and monitoring of advocates, and at the most extreme end, assassination attempts predominantly of Sikhs in North America. And I personally know some of my Sikh brothers who are under a lot of threat. Over the last several years, the Indian government has also increasingly revoked Overseas Citizen of India, OCI, cards belonging to American citizens who advocate on behalf of religious minority communities. This includes journalists, human rights advocates, and academics highlighting religious freedom violations in India. Places of worship have also been targeted in 2025. The Indian government passed a controversial Waqf bill,
introducing significant changes to how Waqf boards manage religious properties that historically has been managed by Muslim communities. This includes mosques, graveyards, and religious sites. Compounding these concerns, in the beginning of 2026, Indian authorities in Kashmir conducted a sweeping review of hundreds of mosques and madrasas in an attempt to collect information on their ideological sect and the personal details of imams and congregants, including mobile phones, emails, passports, and social media. We are looking forward to hearing more from our witnesses about these trends and other patterns of religious freedom violations. I will now turn the floor back over to Chair Hartzler. Thank you, Vice Chair Mahmood. We will now hear from our witnesses, who I'll briefly introduce. We have Ambassador Stephen Rapp. He's a former ambassador at large for global criminal justice and served on an independent panel of experts examining conditions in India. Thank you for being here. Dr. Angana Chatterjee is a professor at the University of California, Berkeley, an interdisciplinary scholar of South Asia. Her work focuses on citizenship in India, religious freedom, and Hindu nationalism. Thank you. Rajiv Kai is the founder and executive director of the Center for the Study of Organized Hate. He also founded the India Hate Lab, a research initiative that analyzes disinformation targeting India's religious minorities. Arjun Sethi is a civil rights lawyer and professor of law at Georgetown University. He's worked closely with Muslim, South Asian, and Sikh communities and is an expert in religious profiling and international surveillance issues. Thank you. David Curry is a former USERF commissioner and currently serves as founder and president of David Curry and Associates. He is a leading voice on the rising persecution of Christians worldwide and is the former president and CEO of Global Christian Relief and Open Doors USA. Good to have you back. Thank you. So I'd like to first turn to Ambassador Rapp. You can begin your testimony. Thank you. Thank you very much, Madam Chairman, members of the Commission. It's a great honor to appear before you today. I've submitted a 6-page written statement, but I'll hit the highlights here in the 5 minutes and then yield to your questions. As I state in my written testimony, India has a long history of mass atrocities against religious minorities. We list in our report 10 of these horrific incidents, including the killing of 2,000 Muslims in Assam in 1983, 3,000 Sikhs in Delhi in 84, the Gujarat pogroms in 2002 with more than 1,000 Muslims killed, and 3 years ago in Manipur in eastern India, just in 2023, over 200 Christians killed. However, in this past decade, atrocities against religious minorities are showing signs of becoming, frankly, less episodic and more normalized, where everyday violence and open calls for violence have become routine by private groups as well as state authorities, often in collusion, all within a toxic environment of nonstop dehumanization and incitement against minorities. Throughout this grim history, it is seldom that the perpetrators have been held to account and justice done, deeply entrenching impunity. It's thus no wonder that India consistently ranks among the high-risk countries for mass killings and atrocities, particularly by the Early Warning Statistical Assessment Project, a project of the Simon Scott Center for the Prevention of Genocide at the U.S. Holocaust Museum, of which I'm proud to have been a fellow for the last decade, which is, by the way, in partnership with Dartmouth University. In recent years, particularly in 2023, India was ranked second in those risks in the world. In the current year, it's fourth, just behind Myanmar, Chad, and Sudan. And other civil society assessments, including those by the UN Framework for Atrocity Crimes, have reached similar conclusions. This is what motivated 2 other international human rights and international justice experts and myself to join together in a panel 4 years ago to examine in particular
the violence and atrocities against the largest religious minority, the Muslim minority, which constitutes 10% of the population of India. My two colleagues were Marzuki Darusman, former Attorney General of Indonesia, who previously chaired UN inquiries regarding international crimes and human rights violations in North Korea, as well, and most famously for the violence and, in fact, genocidal violence against the Rohingya population in Burma or Myanmar. And Sonja Bezerko from Serbia, who serves as the chair of the Helsinki Commission in Serbia and has done great work in terms of the violence, often on a religious basis, in the former Yugoslavia. We completed a report in 2022 where we concluded, it's a 400-page report still available on the web, that there was credible evidence that international crimes and other serious human rights violations had been committed against Muslims in India during the years 2019 and 2022. Since then, the violence and abuses have continued unabated, and there has been, frankly, a dearth and an absence of domestic and international action, at least effective action, to stop them. So my colleagues and I reconvened at the end of 2024 to examine the ongoing situation and make appropriate findings and call for necessary action. And on March 31st, we released our most recent report. It's about 350 pages, but dealing specifically with two Indian states, Assam and Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, the largest province in India, and of course, with 10% of the population being Muslim in that particular state or province, it has a very substantial number of the minority. Assam, with about 35% of its population being Muslim. And in both cases, we have extremists and leaders. One, Yogi Adityanath, elected in 2017. The other, Himanta Sarma, elected in 2021, who made a profession out of essentially incitement to religious hatred and to implementing that within state policy. That we've heard, I know the vice chair was speaking about the situation in Assam when it comes to essentially making stateless the minority population. This is a reflection of the whole process of the National Register of Citizens, India not having a lot of incomplete records and wanting, I think appropriately, to develop a national register. In Assam, as that process completed, more than 2 million of its citizens were essentially stateless. However, for those that were not Muslims, there were processes to regularize that and to have their documents accepted. For the 700,000 that are Muslims, that's been much more complicated. Yes. Are you asking me to conclude, or? The 5 minutes is. Okay, I did want to emphasize one point, if I could, Madam Chairman, because it goes to my own work as prosecuting the Rwanda genocide, and I was the lead prosecutor on the media trial. And particularly in one of the messages delivered by the chief minister and by his political party, there was a communication in which was called Point Blank Shot. And it showed him aiming guns at Muslims. And there were captions under it that said, "No mercy, no forgiveness." And it reminded me so much of the Hutu 10 Commandments, where they said, "No pity" on the Tutsis. And this kind of thing, from an official level, condones the kind of violence that we continue to see in this state and in others. But I'll be glad to yield to your questions later. No, Thank you. thank you so much. And your report is excellent, and I'm glad it is going to be available online. I encourage everyone to read it. So it's a very thorough analysis of what is going on there and the real concerns. And we look forward to the question and answer time here. We can talk further, but anyway. Okay, But now thank we'll you. move on to Dr. Chatterjee. You may begin your testimony. Thank you. Can you hear me? Yes, thank you. You serve chair, vice chair, commissioners. I'm honored to testify today before the U.S. Commission on International Religious Freedom. The state in contemporary India is negligent in upholding justice for its vulnerable peoples, extending the power and authority of dominant religion into law, politics, and everyday life. To shape-shift knowledge, behaviors, and subjects, the state is militarizing civilian life to criminalize defense and administer majoritarian supremacy
imperiling minoritized communities. Since 2014, the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party-led national and state governments and grassroots cadre have imposed dominant religious sentiments, signage, and revisionist history onto political life to nationalize and weaponize Hinduism. This maelstrom of religionization has progressively polarized majority and minority, endangering religious freedom. This racialized, violent subordination of minorities using state power has inflamed social, legal, and political discrimination in an already casteist society. The invalidation of political freedom, civil liberties, and human rights of minority groups violates India's constitution and international law and places at deep risk their freedom of religion. Religious oppression victimizes communities in India on the basis of their ethnocultural and faith-held identities. Muslims in India today are among the most vulnerable in the world. Christian communities of all denominations are gravely marginalized. Hindu nationalists denigrate Buddhism and Sikhism, seeking to subsume these religions into Hinduism. The demonization of Sikhs as anti-national still proliferates, as evidenced during the farmer protests of 2024 and 25. The prerogative of religious groups to missionize or convert to Christianity or Islam, wear the hijab to school, trade in cattle and beef, partake of meat during religious festivities, speak in English or Urdu, read the Bible or Quran, wear a crucifix, pray in private, worship in a church or at the mosque are now in contention. The practice of routine life exposes Christians and Muslims, for example, to social boycott, loss of livelihood, sexualized violence, and lynching. A compromised judicature, police and paramilitary routinely shield maneuvers of the government and civilian militia. Hindu nationalists employ a massive propaganda apparatus using hate speech and toxic masculinity to provoke grassroots proponents and fence-sitters and call for genocidal violence. Social mediatized misinformation and its promotion by a compromised media environment furthers mistreatment. I wish to end with a few examples. In March 2026, Maharashtra enacted an anti-conversion bill. Such legislation, camouflaged as Freedom of Religion Acts, is active in 13 states. Hindu mobs surveil, berate, and violently attack interfaith unions and foment Islamomesia by ascribing love jihad to unions that include Muslims. In October 2025, the bulldozer movement and extrajudicial retribution popularized in BJP-held states demolished homes owned by Muslims in Bareilly. Early in 2026, a Muslim woman was reportedly lynched in Bihar during Ramadan. 27 Muslims were reportedly killed in hate crimes between May and December of 2025. Majoritarian groups use lawfare to strike at the title and genesis of places of Islamic religious significance. Human rights defenders from India and Indian-administered Kashmir, including Khurram Parvez and Umar Khalid, are held in custody of the state under repressive counter-terrorism laws. In Orissa, there has been a 500% reported increase in violence against Christian community between 2014 and 24, relating to church property, burial rights, livelihood rights, Adivasi and Dalit conversions to Christianity, and forcible conversions of Christians to Hinduism. I have 2 more sentences to go. The BJP-led implementation of the prejudicial citizenship amendment law, akin to the Nuremberg laws under Nazi Germany, fortifies legal discrimination based on religion, instigating extreme xenophobia and social unrest. Tens of thousands of Bangla Muslims of Assam have been declared foreigners, many via ex parte orders, threatened with decitizening and detained in makeshift internment camps. Some have committed suicide. West Bengal, where the Hindu Nationalist Party won the state elections for the first time in May of 2026, witnessed the removal of 9 million voter names from electoral rolls, reportedly over 30% of whom were of Muslim descent prior to the elections. Following the revocation of partial autonomy in Kashmir, one of the largest militarized zones in the world, it is being transformed into a colonized economy as impunity laws shield state forces. Between January and August 2025, reportedly 1,535 deaths pertaining to judicial custody
113 deaths in police custody, and 132 alleged extrajudicial executions were recorded. In February 2026, there were reportedly 64 incidents of hate speech. One line. You've already read two very long sentences. I will stop simply to say that the human connections that bind India are frail today, and its experimentation in democracy is disfigured. Thank you. Thank you. There's so much important information to get out there, and we really appreciate you sharing this today. Mr. Naik. Thank you, Chair Hartzler, Vice Chair Mahmood, and distinguished commissioners. Thank you for inviting me to speak today. The persecution of Muslims and Christians in India bears the sanction of the country's top political leadership, led by Prime Minister Modi, and is implemented through both the state and the militant networks of the Hindu nationalist movement, anchored by the Rashtriya Swayamsevak Sangh, or the RSS. This persecution is now embedded in bureaucracy, codified in law, shielded by absolute impunity, and steadily more ruthless in execution. State-led violence and dispossession against Muslims have reached an unprecedented scale. In northeastern Assam state alone, where over the last 5 years, the BJP state government has demolished more than 22,000 structures and displaced nearly 100,000 people, mostly Bengali origin Muslims, falsely labeled as, quote, Bangladeshi infiltrators. And 40% of those displaced lost their homes in 2025 alone. And there are documented cases of Muslims being forcibly taken to the Bangladesh border and forcibly thrown right across, sometimes gagged and at gunpoint. Outside Assam, the punitive bulldozer demolitions targeting Muslim homes continue across BJP-ruled states, despite a 2024 Supreme Court order prohibiting them. The machinery used in these illegal demolitions is supplied by the British company JCB, Caterpillar of the US, Case, Tata Hitachi, Mahindra, and Hyundai. Violence tied to beef consumption and cattle transport has escalated as well. Organized cow vigilante groups now operate in almost 17 states. We have also recorded a sharp rise in public events where swords and knives are distributed, and in events where Hindu nationalist recruits receive firearm trainings. Christian communities face assaults on pastors and worshippers, the forcible closure of churches, denial of burial rights, and arrests on fabricated conversion charges. The hate speech ecosystem driving this violence is also witnessing a very sharp rise. Our 2025 report documented 1,318 in-person hate speech events targeting Muslims and Christians in 21 Indian states, which is a shocking 4 hate speeches per day and a 97% increase over 2023. And 88% of these events occurred in jurisdictions governed by Modi's party. And these events featured explicit calls for violence, for social and economic boycotts, and dehumanizing language describing minorities as termites, pests, and snakes and pigs. And US-based social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, and X serve as a central infrastructure for spreading this hate and bigotry and incitement to violence. Of the in-person hate speech events we documented in 2025, videos from nearly 97% were first shared or live streamed on social media platforms. And half of India's 28 states today have passed anti-conversion laws weaponized to incarcerate Muslims and Christians. And many activists and journalists, some including my friends, languish behind the bars under the anti-terror laws like UAPA. The regime has also revoked the foreign funding licenses of nearly 22,000 nonprofit organizations under the Foreign Contribution Regulation Act. And the Special Intensive Revision, or the SIR, of electoral rolls is now being deployed to disenfranchise minority voters. As my co-panelist, Dr. Chatterjee, just mentioned, more than 9 million voters were excluded before last month's state elections in West Bengal. SIR now forms a triad with the Citizenship Amendment Act and the National Register of Citizens, enabling widespread disenfranchisement of Indian Muslims. India has also become one of the leading source countries of transnational repression and transnational disinformation campaigns targeting critics, journalists, academics, and the Sikh and the Kashmiri diaspora. Just 6 weeks ago, Indian government sent a letter to X or Twitter demanding my GPS location data. This is the length to which the state I'm testifying today is willing to go to silence its critics abroad. I urge the US government to act on following 4 recommendations.
First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second, designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases. Third, USERF should examine the role of private companies whose machinery has been used in the destruction of minority properties, hold them accountable, and ensure they adopt binding human rights safeguards. And fourth, USERF should convene a public hearing with executives of US-based social media companies on the systemic risks their platform poses as driver of incitement and violence against religious minorities in India. I thank the Commission for its sustained attention to these issues. Yes, Thank thank you very much, and thank you for your very lengthy testimony that you submit as well, that we can put on the website, but thank you so much. Mr. Sethi. Thank you so much for having me. We have long noticed the unmarked cars and suspicious figures at our protests and community gatherings. We have whispered about it for years. We were not surprised when the Indian government denied us visas, turned us away at airports, or harassed loved ones back home. We knew we were being watched. Now it has escalated into a documented life or death reality. The Indian government is assassinating activists in North America. Imagine being a refugee or dissident in the United States, speaking out against human rights abuses and religious discrimination in India, only to be marked for death. On June 18, 2023, mass gunmen fired 34 bullets into Hardeep Singh Nijjar, a Sikh Canadian citizen outside a Gurdwara in Surrey, Canada. Prime Minister Justin Trudeau later informed the world that the Indian government authorized the assassination and was involved in, quote, over a dozen threatening and violent acts, including murder. Simultaneously, the Indian government was plotting to murder Gurpatwant Singh Pannun, a Sikh American citizen in Brooklyn, New York. The indictment referenced, quote, so many targets for assassination, leading the FBI to warn several Sikhs in America that their lives were in danger. The reporting since then is unequivocal. These were not the actions of rogue agents or lone wolves. The assassination program was authorized by then Raw Chief Samant Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, and Home Minister Amit Shah. The timing is particularly jarring. On June 22nd, 2023, President Biden and Congress welcomed PM Modi to the United States for a state dinner and joint address. Modi courted Washington while his government plotted to kill Americans on US soil. This international aggression reflects India's domestic landscape. Indian authorities routinely enable and commit human rights violations, openly discriminate against Muslim, Christian, Sikh, Dalit, and caste-oppressed communities, intimidate and shutter advocacy organizations, and charge human rights defenders, even poets and comedians, with terrorism-related offenses. Having silenced dissent at home with so little consequence, the regime has turned its gaze to North America. Beyond physical violence, US-based activists, community organizations, mosques, and gurdwaras endure a spectrum of threats, ranging from surveillance and intimidation to doxing and swatting. In a well-documented instance from September 2023, an Indian government operative entered the Stockton Gurdwara, the oldest Sikh house of worship in the United States, to demand information and threaten members with immigration and other consequences. There is growing concern that the Indian government executes this agenda through increasingly diffuse channels. Consulates in San Francisco, Chicago, and New York, criminal proxies like the Lawrence Bishnoi gang,
and a civil society ecosystem of nonprofits and think tanks. This decentralized approach is by design. When our community leaders in the United States are branded as terrorists in meetings with government officials, or when US lawmakers of Indian origin are shadowed and threatened for highlighting religious discrimination in India, it bears all the hallmarks of transnational repression, even if the trail to New Delhi is obscured. The harassment extends deep into the digital and personal spheres. The BJP employs a network of 150,000 social media workers to spread disinformation and harass activists. In one instance, organizers and participants in an academic conference on Hindutva nationalism were inundated with tens of thousands of death threats. US-based technology companies exacerbate the problem by complying with daily Indian government takedown orders to censor the social media feeds of US activists and organizations. Activists also face the risk of having their visas or overseas citizenship revoked. Most painfully, there was the dreaded text or call from family and friends and even neighbors back home describing late-night visits by authorities threatening arrest if the troublemaking continues. The DOJ must prosecute all parties responsible for the assassination program. The government must sanction all individuals and entities connected to the program. Congress must pass legislation to ensure authorities are trained to respond to transnational repression, and the State Department must designate India a country of particular concern. Thank you. Thank you very much, Mr. Sethi. Mr. Curry. Thank you very much, Chair Hartzler and the Commission. The systematic persecution of Christian minorities in India is real. A village prayer meeting is interrupted. A pastor is accused of forced conversion. A school that has served the poor for decades is suddenly treated not as a public good, but as a suspect institution. Charities that built classrooms and clinics and hostels with lawful donations are told that if its registration collapses, the state may seize not only its funds, but the very assets that sustain its mission. These are not isolated incidents. It's systematic and it's sophisticated. I submit that the committee needs to recognize that the persecution of Christians and the Christian minority in India is becoming increasingly systematic. And the pressure is not coming just from one direction. It's developed through the law, the bureaucracy, political rhetoric, and mob action, and they all reinforce each other. First, the state is moving to cut off funding and create a pathway for seizing property through amendments to the Foreign Contribution Regulation Act, or FCRA. This was once presented as a law that would regulate foreign donations. It's now being used in ways that can strip Christian ministries, charities, dioceses, and schools of the assets they lawfully built over many years and in many cases, decades. If registration is canceled, surrendered, or simply allowed to lapse through opaque renewal decisions, the government can claim power over the funds and the infrastructure created from those funds. It's not a regulation. It is the use of administrative power to make faith-based service institutions permanently vulnerable. And the Indian Ministry of Home Affairs reports that over 20,000 of all NGO FCRA licenses have been canceled as of November of 2024. Secondly, anti-conversion laws are criminalizing freedom of conscience. These laws are presented as protections against force or fraud, but in reality, they place the state between the person and their faith and convictions. They require burdensome pre-conversion and pre-conversion notifications. They invite police scrutiny into spiritual decisions. They create legal jeopardy for pastors, teachers, and Christian workers simply for sharing their beliefs or walking next to someone who's chosen to change their faith. A government that demands it be notified, or that after a change of a chosen religion or faith, is ridiculous. It's no longer protecting religious freedom, it's supervising conscience. In March of this year, 2 astonishing new anti-conversion laws carefully
that were called in adjustment to 14 other laws. For example, when launched in Chhattisgarh, the police chief Arun Dev Gautam bizarrely claimed that Christians were the biggest emerging security threat in his state, despite the fact that Christians are only 2% of the state of Chhattisgarh. The new law defines mass conversion as 2 or more people, and it requires converts to give a 60-day notice with fellow citizens invited to object about this personal decision, and the convert must subject themselves to police inquiry. And if they're found, and those found guilty of mass conversions face a maximum penalty of life imprisonment. This is all happening in a state where Christians, as I said, are 2% of the state's 30 million residents, and where Hindu nationalists hold aggressive coming home conversion rituals for tribals converting to Hinduism. Thirdly, the laws are being used to suppress the transmission of faith itself, including to the next generation. When ordinary Christian ministries can be defined as inducement, fraud, or coercion, then prayer meetings or catechisms, pastoral counseling, children's teaching, or service to the poor all become vulnerable. And the result is that faith minorities are surrounded. And they're told, in effect, that they only can exist in silence, without growth, without witness, without passing their convictions on to family or community life. Fourthly, the legal and political environment has encouraged mob violence. When public officials and activists reportedly portray Christians as suspect, foreign, or predatory, it creates social license for intimidation. Churches are attacked, pastors are arrested or beaten, Christians gatherings are disrupted, schools and institutions that have served the wider public for decades are targeted. And that's why I believe the committee should see these developments as interconnected. The committee should speak clearly. No state should be allowed to use financial regulation as a weapon against a minority faith community. No government should place itself between a human being and the freedom to change its religion or faith. No society should tolerate laws that punish peaceful religious transmission while excusing intimidation or violence. And no democracy should allow ministries, churches, or schools to be silenced by a fusion of bureaucratic power and street-level coercion. So thank you so much. Thank you, Mr. Curry. We appreciate all of the witnesses for this very important and compelling testimony. We'll now move into our question and answer part of the hearing today. I'd like to start with you, Mr. Curry. I know that there has been, and you mentioned the rise of a lot more mob violence all over against Christians and other minorities. And could you explain a little bit about what is what factors are playing into this rise of mob violence, and what is the response of the local authorities when this happens? Well, when you look at the most notable in the last couple of years, that would be the mob violence in Manipur and Chhattisgarh. They were all tied to political movements which were organized by instigators related to the RSS. And we know this in part because of the social media presence. They're not hiding this, the fact that they're instigating these incidents against Christian minorities. So they're posting. Some of you may have seen these attacks online because they post them proudly on Facebook or whatever their social media of choice would be. So I think there's a degree of political motivation, but there's also clearly a cultural thing in some of these regions where the Christian minorities are small, they can be demonized. And that is cultural certainly as well. So I think there are many ways. But now with the laws layered on top of this, which give local police officials and others the rights to attack Christians and pastors or leaders with impunity. When I was touring in India a few years ago, I went to places where pastors had been chained to the walls of the police station for a week or two. Groups of kids who were going to Christian kids with Christian parents who were going to a camp who had been held in prison for weeks because they suspected that there is coercion involved. Any number of things that are happening that I think are very serious. What about the response of the local officials to this? Do the police come and help, or are they ignoring it? It largely depends upon what the political system is within that state. There are some states, as we mentioned here, based on anti-conversion laws, which are
far more extreme, which allow with impunity people to act. If you can see a pattern of extremists or those in the mob violence posting their own videos without being arrested, then you know that there's a certain Yeah. degree of impunity. Good point. Vice Chair Mahmood. Thank you so much. So this is such wonderful statements and testimonies and facts. And actually, I have 2 or 3 questions. And what I'm going to do is I'm going to put them all to the individuals now so that we have enough time for other people to go. Arjun, my first question is towards you. I know you very accurately and factually described events, and I am more referring towards transnational repression, which has been a major concern. Because several of Sikhs I know who are under threat and who I have personally met and known. And this is not just in US and Canada, but Australia and UK and Pakistan, and things have been very much documented. What else US government and this commission should do to lessen that threat here and worldwide, and who else we coordinate and team up with to save and free our people in those places to practice their belief and religion and move on. For the sake of time, I'm going to put the other 2 questions too. So this is a question for you. I have a question for you. I am very well aware of your knowledge and your work and your dedication for this. And things which I want you to highlight is talk a little bit more about famous Citizenship Amendment Act and its impact, particularly in Assam, Kashmir, how it has been skyrocketing, how many people are actually under threat. Ambassador mentioned millions of people are under scrutiny, but they are being really forced to close mosques and other places. And my third question, for the sake of time, is Mr. Curry. Thank you so much. I tremendously have a tremendous respect for you, and your facts are great. India has had a lot of issues with Sikhs and Muslims for a long time, and many other minorities, but we have seen in last few years huge spike about anti-Christian hate, especially towards anti-conversion laws, and also attacking church in many different ways. In many cases, actually turning down the services completely. And in broadly, the acts of this government are not isolated. We saw a few weeks ago a minister from Prime Minister Modi's cabinet in public ripped off a Muslim woman's hijab and humiliated her that I don't want to see you like that. And this is one not isolated event. There are so many things going on. Few years ago, before he was prime minister, he was a chief minister, and US had a travel ban on prime minister when he was chief minister. What is holding United States? What is holding the rest of the world that we are tolerating this thing and those kind of actions are not coming? And what can we do urgently to stop this, where Christian population is shrinking and the Muslims are getting forced to leave the country, are practiced in hiding? What measures we can do and how we can be effective? Thank you so much. I'm sorry, question long, but it's a very compelling question. And Yes, why don't we start with Mr. Sethi about transnational repression? What can the U.S. government do to decrease it worldwide, the threat? Sure. I'd start by thanking you, Vice Chair, for pointing out that the Indian government has long carried out assassinations of activists across Asia. And so while in North America, it may be a new phenomenon, it has taken place for decades abroad. In terms of what diaspora activists want here, and I say diaspora activists, not just Sikhs, because when the Indian government targets one community, they target all communities. Muslims, Dalits, Sikhs, progressive Hindus who speak out about these issues all run the risk that they could be targeted next. So first and foremost, we want accountability.
The Indian government is claiming that this was a rogue operation carried out by lone wolves. And yet we know from reporting that it was approved, as I shared earlier, by the highest echelons of the Indian government. And so we need greater transparency. We need greater accountability. In fact, we even know that Indian intelligence officials have gone on the record and said that the program was inspired by Israel's Mossad, Russia's KGB, and the assassination of Jamal Khashoggi. And so in addition to greater transparency, as I shared before, all parties responsible need to be prosecuted. We need Congress to pass legislation to ensure that authorities can recognize transnational repression, that they track and report incidents. And in addition to the State Department designating India a country of particular concern, to reiterate a recommendation made by another panelist, the executive branch must invoke the Arms Export Control Act to stop armed transfers to India. Thank you. Very good. Dr. Chatterjee, about the Citizenship Act, how many are under the threat and what's the impact of that? Thank you. I appreciate the question. To respond briefly, the National Registrar of Citizens seeks to bring everyone into the ambit of the state. There are already Election Commission documents. There are various forms of verified citizenship documents that are currently in existence in India. This, on the other hand, has been a draconian exercise to try and actually create a context of secondary citizening of Muslims versus Hindus. 136,000 persons have been declared foreigners in Assam alone as of July 2020. Records are not available up to date. I'm currently looking at a few thousand documents that are scattered over various websites or available with lawyers in small repositories. So information that we are getting is already quite dated. 63,959 were ex parte orders. You have to understand that in Assam, of the cases that I have reviewed, I'm going to talk about a small corpus of this enormous bulk. I reviewed 2,000 cases. 95% of those that are being decitizened or named infiltrators, foreigners, are of Muslim descent. They're Bangla Muslims. 90% of them have the capacity to prove that they are citizens of India. And the others have, it's not that they don't have the capacity, they have not gotten to that stage. So I haven't reviewed those records. When they actually bring forward these documentation, they are either rejected. You see a similar case, one of Hindus, one of Muslims, pertaining to a person of Hindu descent, one pertaining to a person of Muslim descent. They both go forward to the Foreigners Tribunal. The person of Hindu descent is seen as someone escaping oppression and let into India, even if their case is in doubt. The person of Muslim descent is seen as an infiltrator, illegally in India, and deemed rejected. One of the worst things that is happening locally is also the vitiation of social relationships. When you have people pulled out from a village, right? You have, let's say, 10 homes, 7 belonging to Muslims, maybe 3 belonging to Hindus in one community. You see those 7 being jeopardized. That the ripple effect in society in India that it is having is extraordinary. You're having families turn against each other. Amongst the Christian community, for example, if there are Dalit individuals who, to dissent caste oppression, convert to Christianity, and then they are beaten up, they are humiliated, a pastor is forcibly tonsured in public, their cousins who are still of Hindu descent turn against them. In a village, you can't turn against each other and have access to water. You cannot turn against each other and go to school. You cannot turn against each other and walk down a path. That is what it is doing. In India today, there are between 70 and 90 million individuals deployed in the cadre of Hindu nationalist organizations. 70 to 90 million individuals. In this country, I'll end with this point. In 2003, some of us wrote a report called The Foreign Exchange of Hate.
the mobilization of resources for hate in India from here. That it started there, that has now led to what my co-panelists have described in terms of actual targeting of individuals and assassinations. There has been no repercussion. There is very little pushback. This is pushback that you are here, but there is very little pushback. Unless there is a message sent in relation to India as to what is happening. I can reasonably say that millions of people, Dalits, Muslims, Sikhs, Buddhists, they are terrified. Thank you. Mr. Curry, about what can we do with all these, what's going on? Well, I believe we are a little behind, if only in part because of the great affection for Americans and the Indian culture and all the good relationships we all have had. I first gave my very first gift to an Indian hospital when I was a teenager, because I heard an a Canadian missionary talking about helping the poorest of the poor. And it was done out of a motivation of my personal faith. And I think there are just stories and stories such as that over the years. But we're now in a situation where there's a theology or a radical worldview, as referenced by the fact that the current prime minister has a radical idea and a radical theology, which he is trying to inculcate. And we've been behind, slow to respond because of our affection for the Indian people. But the reality is this is very sophisticated. And the fact that these new amendments, the anti-conversion laws, the seizure of property, everybody understands how a mortgage works, where if you default on that, it goes back to, well, this is effectively a lien or a mortgage on every institution that they decide they don't like, even if those properties were purchased long ago. It's a bold, sweeping move that I don't think they would do unless they felt we weren't paying attention. We weren't up to speed. The anti-conversion laws, which are a very clever doublespeak, which I'm not sure anybody's found a good way to exactly position. I like to call them Hotel California laws, which is to say, the line from the Eagles song, you can check out anytime you want, but you can never leave. This idea that people may not have a conviction anymore of the faith of their birth, and they read a text, they decide that they want to change their faith, but they can't. They can't without giving a notice. But because it's postured as and there is such a thing, as we all know on this commission and in this room, as a forced conversion, which could be covered under all manner of other laws if somebody was kidnapped or forced into a marriage against their choice. But I think we've got to get up to speed. I think it has to be in all levels. And this is obviously very sophisticated, and India is making their case that these are all logical, but I think it's a very serious situation. Yeah, thank you. Commissioner Shinek. Thank you all. I'd like to thank the panel. I'm torn about asking a general question. The general question would be, why? What's behind all this? Is this religious nationalism gone rampant? Is this authoritarianism trying to fend off challenges to its own power? Are we seeing here the result of deep historical cultural bias that's just blossoming in this particular period? But I realize that general question is a hard question to answer. There are probably multiple causes. So I think that I'd like instead maybe to pose a very specific question to Mr. Naik and to Ambassador Rapp. Ambassador Rapp, you mentioned that the state of Assam and the state of Uttar Pradesh are particular places in which we see the violence and the discrimination and the persecution taking place. And Mr. Naik, you mentioned particularly Assam and Haryana as states where this is occurring. So I would ask both of you, why these states? Well, having dealt with a lot of atrocity crime situations, quite often you find persons that are involved that may not be particularly committed to the cause themselves, but they find it a wonderful way to succeed politically by otherization.
and particularly in Assam with its substantial population of Muslims, the sort of the fear that they might be overridden, et cetera, that strategy is extremely effective. And describe the kind of hateful rhetoric that the Sarma party used. Frankly, it combined with 1.2 million Muslims thrown off the rolls, Yeah. combined with delimitation, which dramatic, even though majority of districts actually, the majority of districts have a Muslim majority, but I mean, in terms of how they then delimited things, it made the number of districts where Muslims could succeed to be very small. And then you had this sort of strategy of otherization, of demonization, et cetera, and using the language of fear. I mean, that's what Rwanda was all about. If we have this other group, they're going to come back, they're going to kill you in your beds, therefore you need to take action against them. And that strategy is frankly effective. And for a longer period in UP, the largest province in India under this, Yogi Adityanath, this has also been an effective strategy. And the sad aspect of it is that it then affects official action. We see the encounter killings in the first 7 years that he was chief minister. Something like 266 people were killed by police. No investigations at all. I mean, there's often police overreact sometimes with demonstrations. We know that, but in other places, there then changes the personnel. There are at least some investigations. There's efforts to stop it. Here, nothing. Not a single first report of investigation. Wow. The people that were prosecuted were the victims. We see people that were peaceful demonstrators that have been in jail for 6 years, and the Indian Supreme Court won't let them out on bail. And there was even a case during the CAA riots, as they called them, that they were really state riots, where a judge told the police, look who's doing the violence here. It's the police, it's not the demonstrators. That judge was removed. Mhm. And so you have this kind of thing being condoned. Now in Uttar Pradesh, we have what's called Operation Langla, which means laming people. And there've been 56 incidents of people being lamed, hurt for life. And no accountability. And as I've noted, these are international crimes. I mean, I'm here, my background wasn't in human rights, but in prosecuting the Rwanda genocide and prosecuting the mass atrocities in West Africa. And these are quite often crimes against humanity, persecution, and specifically forcible deportation. Indeed, what we have now, and we've heard, I think Naik was talking about the pushbacks in Assam. 2,450 people have been pushed over the border in the last several months. Not with any sort of contact to Bangladesh authorities, you're going to take this person, et cetera. Every country does that. You don't just push people into no man's land. I talked to a family in March. They had a brother who had just as good documents as they had, perfect documents, the kind that Professor Chatterjee has spoken of, had a hearing scheduled in the Foreigners Tribunal. They came in with this new rule that they can act in 24 hours ex parte. He's pushed over the border. They have not heard from him in 6 months, not even a text message. His phone taken away. They have no idea whether he's living or dead. This is the same basis upon which there's an international arrest warrant now being sought for the leader of Myanmar, General Huang, when they pushed 700,000 Rohingya into Bangladesh, which is an ICC party. Same thing is happening here. So I tend to see these things often as politically opportunistic, to be frank. But when you have the radicals, and then you have the extremists and the gangs, et cetera, that others have described, and those actions are condoned and then amplified actually by official action, that's when you really have the danger of mass atrocities, the danger even of genocide in these contexts. Thank you. Mr. Naik. Thank you for that question. I believe we are witnessing a process in play, the process of otherization, dehumanization, and setting the ground for mass violence. In some of the Indian states, it has come to fruition, and that is why it is very visible, and that is why we are able to track it. And to place a fact on the record, most of the data gathering activities, collecting numbers, hate crimes or hate speeches, is impossible in India. We are able to do it because we in the US and most of our team works from abroad.
In India, most of these initiatives that were started by different organizations and news outlets have been effectively shut down. So some of these states where this hate, bigotry, and violence is more visible, they are mostly BJP-ruled states, states like Assam, Uttar Pradesh, Maharashtra, Haryana, Uttarakhand. And one of the main reasons why we are witnessing such a rise in hate and this outright manifestation of violence is because of the absolute impunity that these perpetrators enjoy. And the perpetrators we're talking about, they're not just random street-level Hindu national leader. We're talking about some of the most powerful people in the country, starting from the prime minister and chief ministers of these states to the street-level Hindu nationalist militants. And it's both top-bottom and bottom-up, which is feeding this hate and violence in the country. And the institutions that are supposed to hold these perpetrators accountable have effectively crumbled. They have been dismantled brick by brick. You talk about police as a body that is supposed to hold these people accountable. They are in fact accomplices in some of these crimes. Judiciary has given a free hand. They have shut down the door of justice to look into any of these cases. For example, on the question of hate speech, there are multiple petitions pending before the Supreme Court of India, and every time they're reluctant to pass orders. And just recently, a few weeks back, they dismissed all the petitions made before them. So I think what we are effectively looking at right now in some of these states, especially Assam, is great concern for us as well, and Uttar Pradesh, but more so Assam, with the militant and extremely inflammatory and violent statements coming out of the Chief Minister's office. For example, to quote one, in January 2026, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma mentioned and publicly stated that states nearly 20 million Hindus should, and I quote, trouble the Muslims by any means. If they face trouble, they will leave Assam. And then another statement he makes on March 12th, 2026, speaking at an event hosted by a news channel, he says that I won't be able to deport them in my lifetime. That is why I am pressuring them so that they leave by themselves. This is an open call for ethnic cleansing. Thank you. Thank you. Commissioner Mohammed El Sanusi. Thank you. Thank you so much, Chair Hassler, and our gratitude to our witnesses. Thank you so much for being with us this morning. I do have one question to all of you, and then I have a couple of targeted questions. So my first question is really related to all of you that, as you know, you serve, we recommended sanctions against RSS. I just heard that the RSS General Secretary is currently touring the United States. Most recently, he was reported to have raised at the think tank briefing that the RSS is not the Indian version of the KKK. So what's your view on this? And if you have any, what do you think that the US government can do about the RSS in addition to sanctioning it? Any other specific things we can do? And then my question targeted to you, Professor Chatterjee. And the question is that to what extent we're using, or you are using, the international mechanisms of accountability to bring India to justice. My second question to you, Mr. Rakib Naik, and I know that just following the question that mentioned also by my colleague, Commissioner Schnack here about the two states and the situation in Assam in particular, do you see any other states in India following the footsteps of Assam that you are concerned of? That's, and then the other question would be, any other states in India that they are doing a good job in terms of not prosecuting the Muslims communities in their states? Thank you. Why don't we start with Mr. Naik with that question, and then we'll go backwards.
Thank you for the question, Commissioner. I believe most of the BJP ruled states, and it's from our data and from our research, are actually persecuting minorities through different mechanisms. But some of the non-BJP ruled states, which there are a few left now after the recent election results, where BJP was able to make inroads in the state of West Bengal, which is home to tens of millions of Muslims. They won elections back in Assam. Most of the non-BJP ruled states, Muslims do face harassment and discrimination of different kinds. And we're also witnessing active efforts by Hindu nationalist groups in those opposition ruled states to whip up hate and bigotry and incitement to violence. For example, in the state of Himachal Pradesh, which is a Congress-ruled state, in 2024 and 2025, Himachal Pradesh ranked among top 12 states for hate speech targeting minorities. But there is a difference in terms of police action. In non-BJP ruled states, there is political will to a certain degree to act against these perpetrators in comparison to non-BJP ruled states where police is directly involved and complicit in defending and protecting these perpetrators. Very good. Dr. Chatterjee, what about the international mechanisms? Thank you. I will respond to two points that linked to the international mechanism. The answer as to why, the question as to why is this happening in India that you raised is so critical. And this mobilization of the Hindu right today has been ongoing. It was set in motion as early as the 1920s. This is not something recent. Many of us have studied this for a long time. In Orissa, and coming now to the present, actually in the 1920s, there were people who went and studied fascism and declared as part of the manifesto of Hindu nationalists that anyone who is not a Hindu will be subordinate citizens in India and have no rights, some said, including citizens' rights. In Orissa in 2007 and 8, for example, I documented the pogrom against the Christian community. After the pogrom against the Muslim community in 2002 in Gujarat, some of us worked there as well. The way the mobilization occurred, the failure to respond on part of other governments, this was not Hindu nationalist governments, commissions that barely had any legal teeth were set in motion that took years and years to render a verdict that was rarely actualized. All of that led to a context where the BJP could come to power in 2014 and could augment its power as we see it today. Also, another point is what has happened in Indian-administered Kashmir. The subjection of Kashmir, the violence, the colonization, all of that, the settler colonialism, the special acts such as Armed Forces Special Powers Act, the decimation of land, mass graves, for example, that my colleagues and I have investigated, all of that happened there, slowly some of that is being mainstreamed into India. And we see that in Assam today. That is something to pay attention to as well. And then in terms of Assam, while they say that they want Muslims to leave, part of the program is also to terrorize people for land grab and indenturement, because people are not actually being sent en masse somewhere else. What happens when you declare someone to be stateless or that you will decitizen them, they are vulnerable. You have goons on the ground taking over their resources. For example, I have interviewed a few hundred people of Muslim descent in Kashmir since 2020. I've interviewed next of kin of people who've committed suicide because they were so terrified by what is happening. Then other states, I would say Orissa, Gujarat, Uttar Pradesh, Hyderabad, all of these are on the agenda, and West Bengal as well on the agenda of the Hindu right. To come to your question about international accountability mechanism, India is not a treaty party to most clauses and provisions that would allow for them to be held actionable. So at best, what we are able to do is have individuals be held accountable or have non-formal mechanisms and processes. And unless there is push
from states and other international bodies to actually hold India accountable, law will not change in order that India might actually be brought to justice or held accountable internationally. Chair, the RSS, we already recommended the sanction. Any other more recommendations that you suggest, or Just anyone? for the RSS or other organizations? The RSS in particular. The RSS, for example, has an attendant sort of, it's something that is in kinship to it, the Hindu Swamsevak Sangh, registered as a charitable institution in the United States. See. And they've been registered for a long time. It is very difficult, FARA actions, for example, it's very difficult to prove when it gets to the Indian border point that how exactly are resources being used. Are organizations in the United States doing the bidding of the RSS or Bharatiya Janata Party related organizations, right? Every pogrom, every massified violence against minority communities since 1947 has had the imprint of the RSS on it, every single one of them. To look at their financial records in the United States, to look at the ways in which action programs that are happening in India start mirroring here, to look at the ways in which funds are being allocated for electioneering in the United States across the spectrum. It does not matter whether it is red or blue. But and also when people do not understand the context, if people come to you, we come to you and we say, look, Hindus are being attacked. Please help us. As a good person, we are here, we are in the United States, except that Hindus are not being attacked, right? So misinformation campaign bolstered by finances and the power of the Indian state, and as well as Silicon Valley institutions that are fiscally powerful. Excellent information. Mr. Rapp. Quickly. You were just asking the sanctions question, and I know you've recommended it in the past, and certainly our report does. But I mean, the global Magnitsky mechanism was an effort, or we established that in order that we wouldn't be making a state a pariah, that we would talk about individuals and organizations. And before that, we'd had sanctions, but we would have them in effect for Syria as a state or Liberia as a state. And that would create real problems for our foreign relations. Obviously, we have concerns about what the Indian national government is doing, but rather than focusing on that because of the trade and the geopolitical importance, you focus on individuals. We've done that we've recently sanctioned Rwandans for their acts in Congo, even though the United States has a very strong relations with Rwanda. During the first Trump administration, we sanctioned a general in Sri Lanka for involvement in the white flag killings in 2009 against the Hindu population. And it's possible to put those packages together and to go after specific individuals, maybe not political leaders, but the extremists and organizations. And then that opens up the possibility of prosecutions when others materially support those individuals. And of course, the sanctions consist of travel bans, but also asset freezes. Thank you. Commissioner Rachel Lasser. Thank you so much. Thank you to you all for such informed presentations, and you're all courageous, and we appreciate the work you do. So I don't know if I'm gonna be closing this out, but I have these questions. Number one, I'm interested, Dr. Chatterjee, in the relationship between the caste system and religious freedom. And specifically, there was this recent Supreme Court ruling that the Dalits who reconvert to Hinduism, Sikhism, or Buddhism will be allowed to keep their status, their caste status. And so can you explain the religious freedom implications of that decision and just the relationship between the caste system and religious freedom? For Ambassador Rapp, this is a problem not just in India that we see, but worldwide with religious freedom violations, but your report highlights the complicity of police and the government, including chief ministers, in particular, I guess, in both Uttar Pradesh and Assam. And what are policies, it's a hard question, but that are effective in holding officials accountable for religious freedom violations? And then
in case we're actually finishing out for the other wonderful three, the number one, just because I want to hear your voices one more time, the number one thing our government, just one, could do to combat religious freedom violations in India. Dr. Chatterjee, would you begin, please? Certainly. Thank you for these very important questions. A part of the reason religious conversion occurs in India, there are various reasons, of course: desire, explorations, being called to a faith, and as well in descent to caste oppression. Caste is possibly the longest standing and most horrific discrimination and violence that exists in India. The Constitution refused to outlaw it in 1947. It exists in every form. Every one of us is complicit in it that is of dominant descent. And I am of dominant descent. And I would like to place that on the record. Every one of us is complicit in caste oppression. A way to dissent caste oppression is to take a stand to say this, that I am, someone is born into, they refuse it. They wish to walk away to it. Imagine what it takes to do that, to stand up in your family, to say, I'm going to be someone different because I can't take this any longer. In that context of choosing to convert, and I have worked with, in trying to understand Christian conversions since 2003. And I would say from all of the people, the thousands of people that I have spoken to and the records that I have reviewed, I have not come across forcible conversions. People choose to convert, so they do so. Are there some? Possibly. But is that what is really something that we ought to be concerned with? No. So when someone takes the stand to convert, there's a machinery that kicks into place. Law enforcement comes to their homes and starts harassing them. The same law enforcement that refuses to file a first information report if a woman is raped will come to the home of this person and say, you cannot convert because you are being somehow tricked into doing this. Then you have the community that turns against the individual. You have social boycotts and economic boycotts that are placed on, literally. The home is earmarked, the individual is earmarked, and that's what starts to happen. So they are afraid then. They still go through it, then the church is vandalized. I have documented places where there has been a symbolic beheading of Jesus, the statue of Jesus in a church. There has been, they killed a cow because they said this is a Christian cow. Yes? They burn down granaries of Christian communities. So conversions, that happens, and it's been a long-standing desire of the Hindu right to take away the affirmative action provisions that people are entitled to should they convert. And if the court has to decree that as of yet, crucially, it is correct. Thank you. You know, my experiences as a criminal prosecutor, and so I'm always looking to build the case. And you know, human rights mechanisms can be effective on which they completely ignored. And what you have to have is methods that will potentially have a bite. ਸਿਮਰਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ? ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਹਾਂ ਐਂਡ ਹੀ ਆਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੋਤ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਰਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ 2026 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਮਰਜੋਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 510 962 9267 WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ, ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 510 319 7061 ਆ, ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਸਿਮਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੇਠੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਜਨ ਸੇਠੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਭਾਜੀ, would you mind doing an interview for like 2 minutes? Like it's on Radio Chardi Kala. Yeah. Let me take this ਹਾਂਜੀ, out. ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ। Yeah, they seen you in the back and they're like, can we talk to them? I was like, let me ask. ਹਾਂਜੀ, ਅਰਜਨ ਸੇਠੀ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੂਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Okay, that's fine. He's basically asking, like, Yeah. what is going to be the outcome of this? Yeah. What is the reason why they do this? Yeah, the goal today is to just bring greater visibility to these issues, to have a space in the United States Capitol where we can talk about persecution of religious minorities, including Sikhs, Muslims, Christians and Dalits in India, but also the ways in which the Modi government in India is targeting Sikhs here in the United States. So in my remarks, I spoke about transnational repression and the assassination of Niger, the attempted assassination of Pannu, and the countless other Sikhs that were warned in Canada and the United States that their lives could be in danger as well. And fortunately, the Commission on Religious Freedom is actually leading. They've recommended for some years now that India be designated a country of particular concern, and that's an important first step to bringing broader visibility and scrutiny to all the policies of the Modi government that are discriminatory, that foment violence, and the like. Yeah, definitely. And one thing I do want to pitch in that you said that really struck to me was, like, you can't find the solution if you don't identify the problem, right? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਲੱਭੋ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਸਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ. And that's what they were essentially doing here today, discussing that. Yeah. Thank you very much, Sethi Paji. So, but would you say a particular concern? So, what's the mean? A particular concern should be India to. Yeah, it's a designation, and the designation would mean
that the United States would elevate India as a country they're concerned about. And so it would mean that our diplomats, our government would have more serious conversations with the Indian government about persecution. It means that some of our trade, our aid, and all of the relationships that we enjoy with India would be examined in a deeper way. The idea being that it's not in the United States' interest to be close partners with states that persecute their own people, right? That's why these designations happen. And so the hope is that the State Department eventually does the same thing, also designates India a country of particular concern, and that leads again to a deeper examination of the relationship between the two countries. ਠੀਕ, that's good. Well, So thank you very much. ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। Appreciate it. All right, Yeah, thank you. thank you. Yeah, nice, Yeah. nice having you on here. So ਚਲੋ ਸਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸਟਿਲ ਗੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਜੋਤ, ਸੋ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਨਾ ਸੀਗੀ ਚੈਟਰਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਟਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮਖੌਟਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਖੌਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। In fact, they have been acting as an authoritarian regime, right? ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, right? So not only ਹੁਣ like ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਫ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਕਫ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, UMA ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਗੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੰਸਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ SGBC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, that's not democratic, right? So ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। And they also talked about some solutions ਵੀ US ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, right? Strategically, right? So main ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ can be targeted through sanctions, right? Economic sanctions, other things like that. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਟ੍ਰੀਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ?
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਮ ਸਟੈਚੂਟ ਰਾਈਟ। ਰੋਮ ਸਟੈਚੂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ, ਸੌਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਜੇ UN ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਵ ਟੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਸਟੈਚੂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਮੀਨ ਸੌਰੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਜੋਤ ਵੀਰੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰਜੋਤ? ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਨੋਇਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿਮਰਜੋਤ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿਮਰਜੋਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਨਾਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਲਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ 1920 ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। And we can see this right with ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਫਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ US ਐਂਬੈਸਡਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Yeah, exactly right. So that's basically one of the policies that happens. ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ੀਆ KGB ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। So ਜਿਹੜਾ ambassador ਸੀਗਾ, actually he was a legal prosecutor in the Rwanda genocide. ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ genocide ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ many decades ago, and he was the lead prosecutor. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ genocide ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ, ਰਾਈਟ? ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉੱਥੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਹਲੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਹੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਸਨੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰੋਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਰੋਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ, ਫਿਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ UN, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਸਰਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ UN ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ US ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਸਰਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਰੂਬੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੂਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, and he sanctions it, right? So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ,
ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਰਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ OCI ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, especially as Christians, not only as Sikhs but as Christians too. Christians ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ persecutions ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਬਰਮਾ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ incidents ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਯੂ ਨੋ there's a lot of war, unconventional warfare going on over there. So ਉੱਥੇ Christians ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and to counter that essentially that's where Secretary of State Marco Rubio steps in. ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਜਨ ਸੇਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗਾ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ what is the main thing ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ US ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ, which are true, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਐਸੈਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂ ਨੋ ਰਿਵੋਕ ਕਰੋ। But that's targeted sanctions. Aside from that, ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਟ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਬਿਕਮ an actual law. The second thing was ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਹੈਗਾ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮਸ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ is committing transnational oppression or religious freedom persecution, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। And India being the biggest strategic Indo-Pacific ally, they get a lot of their military from USA, right? ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਹੈਗੇ ਰੀਪਰ ਡਰੋਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ US ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। So basically this would allow US to basically ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, by cutting off their military supply, aid supply. ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ I believe it's Sig Sauer. Sig Sauer is a Swiss company. It's a Western company that supplies AR-15 rifles. ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ standard rifle ਹੈਗੀ ਆ. And so if they got a ban on that, you know, ਫਿਰ India ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੀ ਵਰਤੂਗੇ, right? They would have to resort to Russian weapons and things like that. So ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਨਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ RSS ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ RSS ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ RSS ਕੱਲੀ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ RSS ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ RSS ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਿਮਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ RSS ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੇਨ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ RSS ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਹੇਅਰ, ਕੱਲੀ RSS ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ HSS ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ RSS ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗਾ HSS, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੱਲੀ RSS ਨਹੀਂ, ਬਟ HSS ਆਲਸੋ ਗਾਟ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਵੋਲਵ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਲਰੇਡੀ 2026 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ BJP ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ RSS ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠਣੀ ਬੈਣੀ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਟੀ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ BJP ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਅਲਾਉਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਾਇਰਕੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ। because at the end of the day, unfortunately, ਸਾਡਾ passport India ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ right, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। So to counter that, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ counter ਕਰਨ ਲਈ US ਨੇ ਜਿਹੜਾ global magnitsky act introduce ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰੜੀ ਵਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ RSS ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਰਕ ਰੂਬੀਓ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਅੱਜ ਲਾਈਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਖਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਿਮਰਜੋਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਜ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਜੋਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੋਤ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 12:22 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਵਜੇ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਯਾ 10-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਜੋਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਮਰਜੋਤ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਝੜਨਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂ ਸਿਮਰਜੋਤ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ that ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਯੂਥ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ on behalf of Sikh coalition so it was just good to see ਵੀ youth ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ but I think it's very key directly ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ directly ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ but this whole hearing was basically for the Sikhs right we needed this we need to hear this ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ right ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ so it was very great to hear the the policies and the solutions that they recommended ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੇਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ RSS ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ RSS ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਵੀ RSS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ RSS ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਵੀ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ is very powerful right so essentially that's what they touched on all 3 of those right solutions evidence ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਸੋ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਇਸ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਸਿਟਸ ਔਨ ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ as well I believe ਐਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਜੂਨ 84 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਯੂਸਫ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਰੈਸਟਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਰਕ ਵਿਦ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੇਵਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਹਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਮਿਹਰ ਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਹਾਰਟਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ। ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟੈਫਨ ਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰ US ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ, ਤੇ ਅੰਜਨਾ ਚੈਟਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਕਾਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਰਕਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਰਕੀਬ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੇਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਅਰਜਨ ਸੇਠੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਟ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ। ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ ਮਾਰਕ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਮਰਜੋਤ, ਤੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਚ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਿਮਰਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖੌਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਵੱਖਰੀ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ ਵੱਖਰਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਤਾਣੇ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਨਿਮਾਣਾ ਨਤਾਣਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਤਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਤਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਣੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਦਰਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ? ਇਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ।
ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਿਮਾਣੇ ਨਨਦਾਣੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ 510 962 9265, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 510 962 9267 ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 510 319 7061 ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ PhD ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ। ਜਰਨਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਉਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੀਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।